syllabusல வந்து now we are in unit 3 actually. So unit 1ல வந்து நம்ம pacemakers முடிச்சிட்டோம். Just give me a minute. Okay. So we have completed unit 1, right? So pacemaker and defibrillator is unit 1. Unit 2ல வந்து diathermy and lithotripsy, electrotherapy இதெல்லாமே unit 2. Okay. So therapeutic applications of laser இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் இருக்கு. அது வந்து we'll see it in next class, okay? Or maybe we can have it in later discussion also. So third unit is about extracorporeal devices. So when you say extracorporeal, corpo means human body, okay, and extra means outside the human body. So extracorporeal abdinale, you are going to take something outside of the human body. So extracorporeal devices la main you have two things. One is dialyzer, another one is heart lung machine. Okay, so idu renduthiliyume enna nadakum appadina, you will take blood outside of the body and then you will do some processing on the blood and return the blood to the human body. So ரெண்டுத்துலயும் சேம் திங்ஸ் தான். பட் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, டயலைசர்ல you will take the blood from the kidney and then you will return it to the body. So kidneyக்கு பதிலா you will use a dialyzer machine. அதே மாதிரி just give me a minute. Okay, sorry about that. ஓகே, ஸோ டயலைசர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, கிட்னிக்கு பதிலாக நம்ம வந்து வில் யூஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் மிஷின். ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கும்போது டயலைசர் மிஷின் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுவோம். ஹார்ட்லைன் மிஷினில் என்ன அப்படின்னா, நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ், ஸோ ஹார்ட் பேசிக்கலாக என்ன பண்ணும், இட் வில் பம்ப் த பிளட், ரைட்? ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் ஹார்ட் தான் வந்து பிளட்டை பம்ப் பண்ணி அனுப்புவோம். லங்கோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடோட கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஹார்ட் லங் மிஷின் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வென் தெர் இஸ் அன் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி. ஸோ ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியில என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட ரிப்கேஜை வந்து ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு அந்த ரிப்கேஜ்க்கு நடுவில் தானே ஹார்ட் இருக்கும். ஸோ ஹார்ட்டை வந்துட்டு தே வில் ஸ்டாப் ஃபார் சம் டைம். ஸோ ஹார்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஹார்ட்ல இருந்து இருக்கிற பிளட்டை வந்து அந்த மெஷினுக்கு கனெக்ட் பண்ணி அந்த மெஷின்ல வந்து it will have lot of pumps. Okay, so I'll show the video also. So அதுல வந்து அந்த பம்ப்லாம் வந்து என்ன பண்ணனும்னா ஹார்ட்டுக்கு பதிலா blood வந்து சர்க்குலேட் பண்ணும். ஸோ அந்த இன் பிட்வீன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, லங்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணும், ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா மாற்றும், ரைட்? ஸோ லங்குக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஆக்சிஜனேட்டர்னு ஒரு டிவைஸ் வச்சிருப்போம் அதுல. ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னா, பிளட்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துட்டு ஆக்சிஜனை பிளட்ல வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு தென் அந்த பிளட்டை வந்து அகைன் பாடிக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ ஹார்ட் வந்து சர்ஜரி நடக்கிற வரைக்கும் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனையும் லங்ஸோட ஃபங்க்ஷனையும் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த மெஷின் தான் வந்து பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அண்ட் ஹார்ட் லங் மெஷின். ஓகே, ஸோ ஹார்ட் லங் மெஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ அ ஸ்மால் வீடியோ. அதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். Cardiopulmonary bypass circuit. So heart lung machine க்கு another name தான் வந்து cardiopulmonary bypass circuit. So ஏன் வந்து அது cardiopulmonary bypass அப்படின்னு சொல்றோம்னா, cardio is heart, pulmonary is lungs. So heart and lungs ரெண்டுத்தையுமே நம்ம bypass பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா we are using an external circuit. So அதனால heart lung machine உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்டாலும் இதுதான் எழுதணும், cardiopulmonary bypass circuit னு கேட்டாலும் இந்த क्वेश्चन தான் எழுதணும். Okay, so you have to be very very clear in that. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். This blood is drained from right atrium or SVC and IVC separately into the venous reservoir by gravity siphon. So இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா, நம்மளோட ரைட் ஏட்ரியம் தான் வந்து எல்லா இம்பியூர் பிளட்டையும் கலெக்ட் பண்ணுவோம், ரைட்? டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரைட் ஏட்ரியம் தான் கலெக்ட் பண்ணும். ஸோ ரைட் ஏட்ரியம்ல இருந்து தனியா ஒரு ரிசர்வாயர்ல will take the blood. From the reservoir, blood is pumped into the oxygenator by the systemic blood pump. ஸோ அதை வந்து ஒரு ஆக்சிஜனேட்டருக்கு அனுப்புவாங்க. With the help of the exchanger, which is an integral part of the membrane oxygenator. With the help of gas blender, oxygen and air can be mixed to control the partial pressure of oxygen in the blood. The gas flow, that is sweep rate, can be adjusted independently to remove carbon dioxide. Then the oxygenated blood is
is pumped into the ascending aorta through the aortic cannula. Sometimes arterial filter is connected in the circuit. A part of the oxygenated blood is diverted to prepare cardioplegia. After cross-clamping the aorta, the cardioplegia pump is run to deliver the cardioplegia to the aortic root through the cardioplegia deliveries. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக ஓவரால் செட்டப். பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வில் ஹேவ் 4 or 5 பம்ப்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு பம்ப் தான் ஆக்சுவலாக காட்டியிருக்காங்க. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஏட்ரியம்ல இருந்து இம்பியூர் பிளட் தே வில் டேக் அண்ட் தென் இட் இஸ் பி கிவன் டு an ஆக்சிஜனேட்டர். ஆக்சிஜனேட்டரோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா லங்ஸ்ல என்ன நடக்கும், கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும், ரைட்? ஸோ ஆக்சிஜனேட்டர்ல சேம் பிரின்சிபல் தான் நடக்கும். இட் வில் ரிமூவ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃப்ரம் த பிளட் அண்ட் இட் வில் இன்ஃபியூஸ் ஆக்சிஜன் இன்டு தி பிளட். ஸோ ஒன்ஸ் ஆக்சிஜன் அதுல பிளட்ல வந்து நம்ம வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரும் வச்சிருப்பாங்க. மெயின் திங் இஸ் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் have a heat exchanger to maintain the body temperature. So body temperature க்கும் நம்ம blood வெளில எடுத்துட்டு திரும்ப உள்ள அனுப்பும்போது சேம் டெம்பரேச்சர்ல தான் blood உள்ள போகணும். லைட்டா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆச்சுனா கூட it will cause some problem inside the body. So heat exchanger circuit இருக்கும். அது வந்து ஹீட்டர் கூலர் சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். So always the blood will be in the optimum body temperature. And then gas exchange க்கு will have a gas in gas out circuit. So oxygen and carbon dioxide அந்த gas வந்து எப்படி நம்ம bloodல வந்து mix பண்றதுக்கு they will have a separate circuit. And main thing is cardioplegia. Cardioplegiaன்றது என்ன அப்படின்னா this is mainly done to stop the heartbeat. Cardioplegia அப்படினாலே to stop the heart activity. ஏன்னா நம்ம ஹார்ட்ல ஆபரேஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஹார்ட் பம்ப் ஆயிட்டு இருக்கும்போது we can't perform the surgery, right? இப்போ வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது அவங்க வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி ஏதாவது பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த கேஸ் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணா மட்டும்தான் வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சர்ஜரியை. ஸோ அதனால கார்டியோப்ளஜியா சர்க்யூட் இருக்கும். ஸோ கார்டியோப்ளஜியா அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் சம் ட்ரக் டு ஸ்டாப் தி ஹார்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அது வந்து டெம்பரரியா தான் வந்து ஹார்ட் பீட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும். அதை வந்து அகைன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அகைன் ஹார்ட் வில் ஸ்டார்ட் பம்பிங். ஸோ சர்ஜரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கார்டியோப்ளஜியா வந்து தே வில் கிவ் டு த ஹார்ட் டு ஸ்டாப் தி ஹார்ட் பீட். And then they will connect the machine. Heart lung machine connect பண்ணிட்டு இந்த எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா டியூப் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will remove the cardioplegia from the heart. So அந்த drug ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் heart will again start pumping. Okay, so this is the overall heart lung machine circuit. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பம்ப் வந்து it is used to replace the function of the heart and oxygenator is used to replace the function of the lungs. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, so that's why it's called as heart lung machine. And இதோட other name வந்து cardiopulmonary bypass circuit. Okay, so now I'll go to the presentation. So the need for heart lung machine, like I said, during open heart surgery heart lung machine வந்து it takes over the function of the heart and lungs. It is also called as cardiopulmonary bypass machine. இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட்ல இருந்து பிளட்டை நம்ம எடுத்துட்டு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு அகைன் வந்து பிளட்டை வந்து ஹார்ட் குள்ளே அமுச்சிடுவாங்க. ஹார்ட் இஸ் லைக் எ சேம்பர், ரைட்? அது வந்து இட்ஸ் லைக் எ ஃப்ளூயிட் ரிசர்வாயர் மாதிரி. ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்க பிளட்டை சேவ் பண்ணிட்டு அகைன் ஹார்ட்ல இருந்து பிளட் வில் பி சர்க்குலேட்டட் டு தி பாடி, ரைட்? ஸோ ஹார்ட்ல பிளட் இருந்ததுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்றது கஷ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் வால்வ்ஸ், ரைட்? அயோட்டிக் வால்வ், மிரல் வால்வ், ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ், அந்த மாதிரி நிறைய வால்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த வால்வை வந்து அவங்க எடுத்துட்டு வேற வால்வ் வைக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ உள்ள பிளட் இருந்ததுன்னா அவங்களால ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால ஹார்ட்ல இருந்து பிளட்டை எடுத்துட்டு அகைன் இந்த மெஷின்ல கொடுத்து மெஷின்ல வந்து இட் வில் டூ தி ஆக்சிஜனேஷன் அண்ட் ஆல். அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தே வில் ஃபில் த ஹார்ட் வித் பிளட். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ஹார்ட் லங் மெஷினோட மெயின் பர்பஸே. ஸோ லைக் ஐ செட் வித்தவுட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ பீட்டிங் ஹார்ட். ஸோ ஹார்ட் பீட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷனும் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம கார்டியோப்ளஜியா கொடுத்துட்டு தென் வில் ஸ்டார்ட் தி சர்ஜரி. So this is the normal heart, you know that, right? You have your pulmonary artery, semilunar valves, inferior vena cava, superior vena cava, atrioventricular valve, bicuspid valve, left ventricle, left atrium, pulmonary veins, right? You know the circulation, right? Systemic circulation na from heart to the parts of the body. Pulmonary circulation na between heart and lungs. Okay, so these are the main circulation. So this shows your systemic circulation and the pulmonary circulation. So இதுல வந்து you have lungs, right? So lungs ko heart ko you will have the pulmonary collection. So pulmonary artery will take the deoxygenated blood to the lungs and pulmonary vein will collect the oxygenated blood and give it to the heart. So right atrium and right ventricle la deoxygenated blood irukum, left atrium left ventricle la oxygenated blood irukum. So oxygenated blood aorta valiya it will go to all the parts, head, arms, liver, kidney, digestive system, all arteries, so it will supply the oxygen rich blood to the body.
அண்ட் வெயின்ஸ் என்ன பண்ணும், டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணும். ரீனல் வெயின், ஹெப்பாட்டிக் வெயின், superior inferior vena cava, இது எல்லாமே வந்து deoxygenated blood collect பண்ணி it will bring to the right atrium. So this is your circulatory system. Next, so அதோட description தான் இது ஃபுல்லாவே இருக்கு, you can go through that. Next, இது வந்து ரொம்ப important. So oxygen transport வந்து நம்ம லங்ஸ்ல எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, mainly it is based on the gas exchange between alveoli and capillaries driven by a pressure gradient. So அந்த இடத்துல பிரஷர் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஏர் வால்யூம் வந்து 78% நைட்ரஜன் அண்ட் 21% ஆக்சிஜன் அண்ட் 0.03% CO2. we all know that, right? ஸோ அதுல இருந்து ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் வந்து லங்ஸ் வந்து it will take and then it will give it to the parts of the body. ஸோ இதுல மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த capillaries and alveoli, if you look at the right side of the diagram, you can see the diffusion of oxygen to the blood and diffusion of carbon dioxide. Sorry ma'am, Bharat is waiting. Oh, okay, now join, right? இல்ல மேம் அலோ பண்ண சொன்னா மேம். Yeah, I just okay. Bharat also ma'am. Okay ma'am, yeah, okay. So now you can see the inclusion of oxygen and the carbon dioxide here. So capillary and between the alveoli. So alveoli wall la வந்து blood capillaries வந்து connect ஆயிருக்கும். So அந்த small wall இருக்கு இல்லையா, அந்த wall வந்து it will be a permeable membrane. So அந்த permeable membrane ல தான் it will cause the gas exchange between the alveoli and the capillaries. So lungs ஓட main function வந்து gas exchange தான். Okay, so அதனால தான் we have an oxygenator inside the heart lung machine. இது வந்து structure of the lungs, we all know that, right? So it starts, நம்மளோட breathing எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, it starts from the nasal cavity and then it goes to the esophagus, trachea, bronchus and then bronchioles. In between the lungs and the sternum you have your heart, right? And then you have a diaphragm and then diaphragm கீழ you have abdominal cavity. So inside the lungs பாத்தீங்க அப்படின்னா you have different layers, pleural cavity and then pleura, bronchioles, நிறைய layers இருக்கு. சின்ன சின்னதா ball like structures இருக்கும், that's called as your alveoli. So அந்த alveoli-ல பாத்தீங்கன்னா alveoli சுத்தி இருக்கிற capillaries-ல தான் வந்து gas exchange நடக்கும். Okay, so this is how your gas exchange happens in the lungs. So this is the description of your passage which I just said, right? So it starts from the nostrils and then it goes to the nasopharynx, oral pharynx, glottis, trachea, bronchi and bronchioles, and at the end alveoli the main part of your gas exchange. This is your heart lung machine. So heart lung machine la first 1951 la தான் வந்து heart lung machine வந்து Clarence Dennis அப்படின்றவர் வந்து he started with the first attempt of the heart lung machine. So அப்போ வந்து நிறைய பிரச்சனை இருந்தது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம blood ஹார்ட்ல இருந்து வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா blood வந்து clot ஆக ஆரம்பிச்சிடும். we all know that, right? சின்னதா வந்து fingerல கட் ஆச்சுனா கூட blood வந்து clot ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So அப்ப நம்ம பாடிக்குள்ள இருந்து blood மேம் சுகைல் வெளிய வெயிட் பண்றாங்க. clot ஆகாம we have to send it back to the body. So this blood coagulation, அந்த clot ஆகுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் வந்து blood coagulation னு சொல்லுவாங்க. அந்த coagulationக்கு மெயின் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, what is happening, why you guys are doing it? blood coagulation வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்றதுக்கு anticoagulant அப்படின்னு ஒன்னு கொடுப்பாங்க. சோ அந்த anticoagulant அப்படின்றது என்னன்னா ஹெப்பாரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரக். அந்த ட்ரக்கை வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா blood வந்து வெளில எடுத்தாலும் அகைன் அந்த டியூப்ல எல்லாம் சர்க்குலேட் ஆயிட்டு பாடியில போகிற வரைக்கும் blood clot ஆகாது. சோ ஹெப்பாரின்ல வந்து டோசேஜ் இருக்கு, எவ்வளவு டோஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. நிறையாவும் நம்ம கொடுக்க கூடாது. அந்த சர்ஜரி இப்போ 1 hour 2 hour ஆபரேஷன் நடக்குதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டோஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பிளட்ல. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஹார்ட் லங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கார்டியோப்ளஜியா ட்ரக். கார்டியோப்ளஜியா ட்ரக் எதுக்கு, ஹார்ட்டோட பீட்டிங்கை ஸ்டாப் பண்றது. சோ ஹார்ட் பீட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து கார்டியோப்ளஜியா கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ நம்ம பிளட் அதுல இருந்து எடுத்துட்டு சர்ஜரி பண்ணலாம். ஸோ பிளட்டை வெளில எடுக்கும்போது பிளட் வந்து கொயாகுலேட் ஆகக்கூடாது. ஸோ பிளட் கொயாகுலேட் ஆகாம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ஹெப்பாரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்டி கொயாகுலண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் 1951ல when டாக்டர் டெனிஸ் started the lung machine, heart lung machine அவர் பண்ணும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா, at that time there was no heparin administration. So heparin கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு at that time nobody knew.
ஸோ அதனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தது. அண்ட் தென் ஒன் பை ஒன் அதில் வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வர வர பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு நோ, சரி ஆன்டிகோஆகுலண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து தே ஸ்டார்டட் நோயிங். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பெர்ஃபார்ம்ட் இன் 1953 பை டாக்டர் ஜிப்பான். ஸோ திஸ் இஸ் சம் ஹிஸ்ட்ரி ஆன் யுவர் ஹார்ட் லங் மிஷின். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவு எக்ஸாக்ட்லி ஒரு மிஷின் லுக்ஸ் லைக். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சர்ஜிக்கல் தியேட்டரில் போய் ஹார்ட் லங் மிஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும். இட் வில் ஹேவ் 4 பம்ப்ஸ். ஸோ யூஸ்வலி 4 பம்ப்ஸ் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் 5 பம்ப்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதில் 2 வந்து பிளட்டை வந்து பாடியிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு, 2 வந்து பிளட்டை திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி அப்படிதான் வந்து செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆக்சிஜன் புவர் பிளட் லீவ்ஸ் த ஹார்ட் டு என்டர் த ஹார்ட் லங் மிஷின். ஸோ ஹார்ட் லங் மிஷினுக்கு நம்மளோட ரைட் ஏட்ரியம் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருக்க பிளட்டை வந்து ஹார்ட் லங் மிஷின் கொடுப்பாங்க. அது பியூரிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹார்ட் லங் மிஷின்ல ஆக்சிஜனேட்டர் அப்படின்னு நான் ஒரு பார்ட் சொன்னேன் இல்லையா, தட் வில் ஆட் ஆக்சிஜன் டு த பிளட். ஸோ நம்ம ஆல்வியோலியில் என்ன கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குமோ எக்ஸாக்ட் ஆப்ரேஷன் வில் ஹேப்பன் இன்சைட் தி ஹார்ட் லங் மிஷின். ஸோ அந்த ஆக்சிஜனேட்டர்ல இட் வில் ஆட் மோர் ஆக்சிஜன் டு தி பிளட். ஸோ ஒன்ஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் ஆடட், அதுக்கப்புறம் திஸ் ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் இஸ் ரிட்டர்ன் டு தி லெஃப்ட் சேம்பர் ஆஃப் தி ஹார்ட். ஸோ லெஃப்ட் சேம்பர்ல இருந்து அகைன் நம்ம ஹார்ட் வந்து திரும்ப வந்து ட்ரிகர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் அகைன் சென்ட் தி பிளட் டு தி ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி. ஸோ இதோட பேசிக் சிம்பிள் பிளாக் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா பம்ப், ஆக்சிஜனேட்டர் அண்ட் ஃபில்டர். ஸோ பம்ப் நமக்கு தெரியும் எதுக்குன்னா இட் வில் ரீப்ளேஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ஹார்ட். ஸோ ஹார்ட் எப்படி பம்ப் பண்ணுதோ அதே மாதிரி பம்ப் வந்து பிளட் வந்து சர்க்குலேட் பண்ணும். ஆக்சிஜனேட்டர் லங்ஸுக்கு பதிலாக இட் வில் டிஃப்யூஸ் ஆக்சிஜன். ஃபில்டர் எதுக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ் டு செக் தி பிளட் லீக்கேஜ் அண்ட் தி பிளட்ல ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிளட் வந்து நம்ம வெளில எடுத்து உள்ள அனுப்பும் போது பிளட் கிளாட் ஆகக்கூடாது. தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. Another point is there should not be any air bubble. சின்னதா ஒரு ஏர் பபிள் இருக்குன்னா கூட இட் வில் காஸ் கார்டியாக் அரெஸ்ட். ஓகே, நம்மளோட பிளட்டோட ஆர்டரிஸ், வெயின்ஸ், கேபிலரிஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து பிளட் பாஸ் ஆகும்போது குட்டி ஏர் பபிள் இருந்ததுன்னா கூட இட் வில் பிளாக் தி பிளட் சர்க்குலேஷன். ஸோ பிளட் சர்க்குலேஷன் பிளாக் ஆச்சுன்னா சிவியர் ஸ்ட்ரோக் வரும், இல்லைன்னா இட் வில் காஸ் சம் கார்டியாக் அரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி சிவியர் இஷ்யூ. ஸோ அதனால ஃபில்டர் வந்து எப்பவுமே வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து பபிள்ஸ் இருக்கான்றத செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். சின்னதா ஒரு ஏர் பபிள் இருந்ததுன்னா கூட இட் வில் ப்ரொடியூஸ் an alarm. ஸோ அலாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸும் ஹார்ட் லங் மிஷின்ல ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் தி செட்டப் ஜெனரலி ஃபவுண்ட் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ யூ கேன் see lot of blood in the tube, right? ஸோ ஹார்ட்ல இருந்து பிளட்டை எடுத்துட்டு ஒரு சின்ன சேம்பர் இருக்கு இல்லையா, அதுல தான் வந்து அந்த பிளட் வந்து சேவ் ஆகும். அண்ட் தென் ஆக்சிஜனேட்டருக்கு போகும். ஆக்சிஜனேட்டர்ல இருந்து பியூரிஃபைட் பிளட் வந்து அகைன் வந்து நம்ம பாடிக்கு சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see 4 pumps here, right? So this is a typical heart lung machine. அதுல வந்து நிறைய வயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த நிறைய டியூப்ஸ், நிறைய கேட்டர்ஸா இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு டியூப்லயுமே வந்து அந்த ஏர் பபிள் இருக்காரு செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் மிஷின். ஓகே, சின்னதா ஒரு டியூப்ல அந்த மாதிரி பபிள் இருந்தா கூட it will produce the alarm sound. Okay, so this is the overall circuit. Like said, you take the blood from the right chamber of the heart, pump ஆக்சிஜனேட்ல போயிட்டு ஆக்சிஜனேட் பண்ணிட்டு and then oxygen வந்து அந்த bloodல infuse பண்ணதுக்கு அப்புறம் pump வழியா again it goes to the aorta. So this is the basic principle. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெயினா பிளட் ப்ரெஷர், பிளட் ஆக்சிஜன் லெவல், கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல், பிளட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரீதிங், இது எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸா வந்து நம்ம மல்டி பேராமீட்டர் மானிட்டர் வச்சு செக் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓகே, ஏன்னா பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நார்மலா இருக்கணும். நம்ம பிளட்டை வெளில எடுத்துட்டு உள்ள அனுப்பும் போது ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, ஆக்சிஜன் லெவல் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம உள்ள அனுப்பணும். பிளட் டெம்பரேச்சர் வந்து பாடி டெம்பரேச்சரோட மேட்ச் ஆகணும். அண்ட் ப்ரீத்திங் ரேட் வந்து நார்மலா இருக்கணும். Sometimes breathing rate abnormal ஆச்சுன்னா they will monitor that also. Okay, so these are the important things. And this is another one picture of a heart lung machine inside the surgical theater. So main point is your block diagram. So block diagram தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா questionல. So block diagramல பாத்தீங்க அப்படின்னா first thing is from the heart. You have to start from the right side. So right sideல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா heartல இருந்து you are taking the blood and then you are giving to the settling reservoir. ஸோ செட்லிங் ரிசர்வாயர் தான் வந்து அந்த சின்ன பேக் மாதிரி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து பிளட் கலெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் தென் இதில் வந்து ஹார்ட்ல இருந்து அண்ட் தென் வீனஸ் இம்பல்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் வெயின்ஸ்ல இருந்தும் வில் ரிசீவ் தி டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், அதுவும் வந்து ஒரு ரிசர்வாயர்ல சேவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ரெண்டுமே வந்து செட்லிங் ரிசர்வாயர்ல கலெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசர்வாயர் பேக்ல இருந்து, அந்த சின்ன பேக்ல இருந்து இட் வில் பி சென்ட் டு தி ஆக்சிஜனேட்டர். ஸோ ஆக்சிஜனேட்டர் இந்த ஏரோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்மளோட தெரபெட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிளாக் டயக்ராம் போடுறது பெருசு இல்ல, அந்த பிளாக் டயக்ராம எப்படி கனெக்ட் பண்றீங்கன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஏரோ வந்து யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஃப்ரம் தி ஹார்ட்ல இருந்து இட் கலெக்ட்ஸ் தி பிளட் அண்ட் பிளட் வில் பி சென்ட் டு தி ஆக்சிஜனேட்டர்.
oxidator will mix it with the oxygen, and then அதுல இருந்து it goes to two different parts. One is the arterial pump. So arterial pump க்கு போச்சு அப்படின்னா அங்க இருந்து heat exchanger-ல blood-ஓட normal temperature-க்கு வந்து நம்ம அதை மாத்திடுவோம், and then filter வந்து it will check for air bubbles or any other uh, thing in the blood, and then it is sent to the artery. So this is one setup. Another one branch is cardioplegia. ஸோ கார்டியோப்ளேஜியா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, கார்டியோப்ளேஜியான்னு நம்ம ஒரு ட்ரக் கொடுப்போம்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஹார்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கு. ஸோ அதுலயும் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் தி நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி. ஸோ அந்த கார்டியோப்ளேஜியா பம்ப்க்கு, சாரி இங்க ஒரு ஏரோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ கார்டியோப்ளேஜியா பம்ப்க்கு போகும், அங்கேருந்து இட் வில் கோ டு தி கார்டியோப்ளேஜியா ஆர்டரிஸ். ஸோ blood flow வந்து அதுல ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஓவரால் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் லங் மிஷின். So like I said, you have an oxygenator setup, right? So just give me a minute. Sure, okay. So the important part of your heart lung machine is the oxygenator. So oxygenator main thing in it is used to oxygenate the blood inside the lungs. So idhula main thing enna, it has to oxygenate up to 5 liters per minute of blood. So per minute it has to oxygenate 5 liters of blood inside the body. So நம்மளோட லங்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு கெபாசிட்டி ஆஃப் blood வந்து ஆக்சிஜனேட் பண்ணுதோ அதே லெவல் ஆஃப் blood வந்து your oxygenator has to oxygenate. So இதுல important question என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the amount of blood to fill the complete extracorporeal circuit is called the priming volume. So define priming volume is one important question in your therapeutic equipment. Okay, so this is one thing you have to note down. Next thing is the conditions for an ideal oxygenator. So if you are using an oxygenator inside the heart lung machine, okay, so you have to note down these conditions. First thing is the lower priming volume. So priming volume வந்து it has to be kept ideal for an oxygenator, and then it should not cause any damage to the blood. So minimum trauma should be there, and then it should be simple, safe and reliable, and then it should be sterilized properly. So when you are using an heart lung machine, எல்லா டியூப்ஸ்மே வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டெரிலைஸ் ஆயிருக்கும். அப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா it will cause some problem. And then there should not be any microembolus formation. So embolus means, like I said, if there is any air bubble. So air bubble form ஆச்சு அப்படின்னா when it is circulating inside, it will cause some problem. So அதனால embolus formation இருக்கக்கூடாது. And then it should have a short warm up time. So கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து அந்த heat exchange-உம் நடந்துடணும். So இந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸ்மே வந்து it is very very important. So oxygenator ideal conditions வந்து it's a very important question in your therapeutic equipment. And then types of oxygenators we'll discuss in the next class. Okay, so with this I'll stop. Okay, so remaining things we'll discuss in the next class now. Any doubts up to this? ஆமா